Colombia's coastal city, Cartagena. It attracts national and international tourists. Wanting to escape their daily routines and enjoy good food, beautiful scenery, and the Caribbean sea breeze. This paradise has also become a refuge for those escaping economic turmoil and even violence. Benjamin Morelo had to leave his hometown in Colombia's Córdoba department just south of Cartagena because of armed groups. Cuando llegaron los grupos armados, eso se complicó allá y no podíamos trabajar ni de día ni de noche. No hubo otra opción sino, no, yo me voy de aquí, voy para otra parte, voy a buscar un futuro mejor. With very little savings and difficulty finding work, he came to Cartagena's Isla de León in 2012. Like many of the citizens here, when they can't find shelter, they have to carve out their own space. Cuando yo llegué aquí todo esto directamente era barro, agua. Sí, nos ha dado duro rellenando. Hoy en día, vea que ya esto se está viendo. Isla de León lo estamos haciendo los vivientes que estamos aquí. No tenemos ayuda de nadie, ni del gobierno, ni nada. Solamente lo estamos haciendo nosotros, rellenando. Hay personas que hoy tienen para echar un relleno, hay otros que no. Isla de León is not so much an island, but a coastal wetland in Cartagena. Building here over the years has had its risks. Constant flooding is one of them. And the problem is only bound to get worse. Coastal cities in the Caribbean, like Cartagena, are suffering from rising sea levels and more frequent severe storms that environmentalists say is due to global warming. Slum areas are more at risk for floods and landslides from torrential rains. Vulnerable communities, usually made up of already displaced people, are re-victimized in just moments due to rain. Cuando ya eso seca, va a empezar uno otra vez de cero. Y es un atraso porque usted sabe lo que es usted conseguir eso durante 2 años para perderlo en 2 horas, en 1 hora. No, eso es muy grave. In Latin America, the poor often settle in unoccupied land with no urban planning and without basic water and energy services. With the passing of time, the neighborhoods grow and dwellers hope these informal settlements will be recognized and serviced by the local governments. According to Cartagena's risk management unit, this problem dates to more than 30 years of neglect. El simple hecho de poder identificar todos los riesgos desde 1965, como lo mencionas hace un rato, nos damos cuenta de que siempre es el mismo barrio, el mismo sector, siempre se presenta en el mismo lugar el derrumbe, ¿cierto? O el manejo de suelo, siempre se va presentando en el mismo lugar porque históricamente hemos dejado crecer el monstruo de asentamientos irregulares y otra cantidad de cosas en el distrito. In Cartagena, about 35,000 people are living in informal settlements that are in high-risk flood areas. The local government said in 2020 that they were building 3,000 homes to help with rehousing. Sino que ya hay lugares que son de altísimo riesgo para nosotros. El tema, por ejemplo, del laguito. Parte de lo que ustedes observaron, que es en Isla de León, pues porque siempre, sin importar el trabajo que tú hagas, siempre va a estar en nivel de riesgo. Fernando Abello Rubiano, director of Cartagena's risk management team, says the local government has been working on educating citizens on the risks of building in places that are not safe for housing. Pero hemos dado herramientas, capacitación y ellos hacen parte integral de la Oficina de Gestión de Riesgos, donde aprendimos a conocer tu territorio, el territorio de cada uno y cómo podemos mitigarlo. ¿Cómo se hace? Ellos mismos nos informan y hacemos trabajo para limpiar caños y evitar que cuando lleguen las fuertes lluvias existen inundaciones.
y de riesgos tecnológicos. Upgrading the drainage system for the city has been in the works since 2011, but with zero to show for it. Presuntamente abandonados en el distrito de Cartagena. Cartagena has been plagued with mismanagement of funds and corruption. That is why Rubiano insists that this problem will not disappear overnight. It will take years of work through different administrations to repair the decades of neglect. But with the delays, the people that are most left to suffer are those living in these vulnerable communities. When Hurricane Iota hit in 2020, about 70% of Cartagena was flooded. Aid from the government was given, but home repairs were only reserved for those living in what the government sees as legal settlements. Pero no podemos entregar tejas de zinc, como es el caso que tú nos mencionas, en un lugar que es un asentamiento irregular, porque es que ese lugar es ilegal. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese lugar es caracterizar a las personas y entregarles ayudas humanitarias, sea en kit de alimento, kit de aseo, kit de cocina, pero también coordinamos con otras entidades para que lo atiendan. So why do people still come to places like Isla de León? Milady del Carmen Rodriguez is a Venezuelan migrant who fled the economic and political hardships in her country back in 2015. She arrived in Cartagena 2 years ago, in the middle of the pandemic with her children. Her partner, who works in construction, couldn't find work because of the lockdowns, and Isla de León was the only place where she could pay rent with the little money they had saved. No sabíamos que este tenía este problema y de igual manera queríamos recogernos, pues queríamos irnos a un lugar y la única puerta que se nos abrió fue esta, porque era la única que estaba desocupada y nos vinimos enseguida. Ya cuando tengo ya 2 meses viviendo acá, se mojaba mucho por el techo. Eso era goteras y goteras de agua y se me mojaban las cosas. Rodriguez's rent is about $32 a month. Informal settlements often lack waste collection, storm drainage, and paved sidewalks. She lives near one of the few drainage canals that gets clogged. A common issue is trash buildup. Her home is constantly a swamp. Mi bebé grande tiene todos los pies llenos de hongo. Sí. Y mi bebé pequeño está trancadito bastante del pecho, tiene mucha flema y es a raíz de esa agua, porque él no nunca le había dado eso. De verdad que a mí me encantaría de verdad salir para otra parte donde yo esté mejor, porque de verdad que esto no... Aquí no puedo tener mis hijos y yo me siento incómoda. But a move requires income, and Rodriguez and her partner live off of odd jobs here and there. She does nails and eyebrows for people in and around her neighborhood as she can't leave her young children for long hours. A sense of community and belonging also begins to grow, a welcome change when you have been displaced. Entonces mis vecinos son excelentes vecinos, me ayudan a alzar la nevera, que si alzamos la lavadora, que si me ayudan a agarrar la ropa, por lo menos toda la ropa estamos mis vecinos ayudándome a meter las ropas en bolsas de basura. One of those helpful neighbors is a good Samaritan named Roosevelt Morales, lovingly called Paparros in Isla de León. His foundation, Sonrisas de León, has been feeding more than 600 children in the neighborhood for the past 5 years. Pero yo experimenté lo que es irse a una cama sin comer, que te echen de tu casa porque no tienes por qué cómo pagar el arriendo. Es más, muchas otras situaciones, o estar enfermo y no poder ir a una clínica porque no tienes cómo. Entonces, cuando llego acá a esta comunidad, encuentro muchas situaciones que yo también viví. De hecho, hay otras más fuertes que yo nunca viví. Y mi intención es evitar que los niños crezcan en estas condiciones. Queremos invitar a todos los niños y niñas que son parte de Fundación Sonrisas de León para que mañana asistan a partir de las 9 de la mañana a un desayuno. Economic hardships are growing, and Cartagena is seeing higher levels of poverty because of a lack of work. According to the non-government organization Cartagena Como Vamos, in 2020, 129,000 citizens were living in extreme poverty. Tenemos mote de queso a cocinar, a preparar desayuno.
professional chef Ros has helped the community by being a bridge for aid, providing roofs when disaster strikes, or bringing workshops and food to the neighborhood's youth. One of those jobs is creating consciousness about what each person can do in their own community, such as cleaning drainage systems to keep flooding at bay. La gente ha captado el mensaje, la gente, digamos que siente esas ganas que yo también siento de transformar este sector. Entonces lo bonito de este sector es su gente misma, sus niños, porque para una transformación eso es importante, que la gente también quiera dar ese paso, quiera conectarse con lo que tú deseas para el bienestar de ellos. ¡Buenos días! Despite the logistical challenges, Morales decided to move to Isla de León 2 years ago. Papa Ros says he wants to join in strengthening the community instead of leaving a neighborhood considered a risk. Those we meet who either live here out of necessity or because of a strong conviction are all betting on building a life on what has already been started. Yo tengo una alcancía, estoy reuniendo, yo cada vez que hago mis uñas, yo meto mi alcancía. Yo sé que cuando yo tenga algo reunido, yo hablo con el señor, que es el que vende los lotes acá, y voy a dar una inicial para yo comprarme mi lote y irme a vivir al lote que él me va a vender y yo ir pagando como un arriendo, pero es algo que es mío. Isla de León is a settlement that on paper has a lot of risks, but many citizens are building on hope. Tener mi casa propia y en mi casa tener mi local. Ese es mi futuro, así es que yo me veo. Con mis hijos grandes, que estudien, yo poderle dar un estudio a mis hijos, que mis hijos digan, no, mi mamá es manicurista, mi mamá es estilista. O sea, que mis hijos se sientan orgullosos de mí, de lo que yo sé. Buenas, ¿cómo estás, mija?